Well, welcome everyone. Today is Webinar Wednesday, and as always, we bring you some great topics, some great resources, and most importantly, some great experts. This Webinar Wednesday, we're going to focus on how to design your customer's validation plan to maximize product and your marketing and how it fits your market. But first, before we get started, there's a couple of things I want to make sure that I educate you on. And the first one is, as Sabrina's getting ready to pull up, and those of you who have joined us on Facebook, thank you again, Webinar Wednesday. So the first thing I want to do is, before we get started, is I want to inform you about Buy Local, Grow SA. It's a one-stop website of resources for small businesses. Buy Local is a platform designed for business owners like you. Through the website, you're going to be able to access free resources. They range from procurement opportunities, promoting your businesses, and an increased visibility for free. Now, we have some new enhancements and features, such as having the ability to post business promotions to your profile, to your technical difficulties. You know how that goes, folks, to your profile. So if you have a sale or you're introducing a new product, you can use Buy Local as another avenue to advertise your service or product. Now, we also added some procurement opportunities where you can save the ones that you're interested in with the ability to post contract opportunities of your own as well. Now, it only takes you about 5 minutes to register. Once you're approved, you literally are unlocking a new way of doing business here in San Antonio. So take that moment, either go to our website as you see down below at the maestrocenter.org on Buy Local, Grow SA overview, or simply take your phone using your camera, hover over the QR code, and it'll take you directly to that. Now, not only is it in English, but it's also in Spanish. Now, the other thing too is, this is a great opportunity here at the Maestro Center, but who makes this possible? Sabrina's going to show up on here on who makes it possible. Our sponsors. They make this possible, such as HEB, the City of San Antonio Economic Development Department, and Wells Fargo. And most importantly, our supporters who believe in our mission to provide resources to our small businesses. But you're not here to listen to me. You're here to hear about experts and what they have to present to you. Today, we have Dr. Sergio Palacios. He's an associate professor of management in entrepreneurship and innovation. He's the director of the Alger H. Meadows Center for Entrepreneur Studies at the Greehey School of Business in St. Mary's. Now, he received a Bachelor's of International Business degree from Instituto Tecnológico de Monterrey, a Master's of Business Administration from the University of Texas, Pan American, and a PhD in Management from New Mexico State University. His entrepreneur background includes 8 years in food manufacturing distribution, developing and distributing pork products, and servicing retailers such as HEB Mexico. Sergio's teaching experience includes courses such as the Entrepreneur Mindset, Innovation and Entrepreneur Opportunities, Rapid Innovation of Social Enterprise, Managing Growth, Value-Driven Intrapreneurship, E-commerce, 3-day Startup Innovation in Action. He has taught at St. Mary's University, New Mexico State University. He's also taught at a university in China and a university in Poland. Now, he currently serves as the chairman of the Forum of Entrepreneurship Series Board of Directors, as he's also a board member of the Maestro Entrepreneur Center. In addition, between all of this, he's a mentor at Geekdom, a member of the Bio Global Accelerator work group at Velocity, Texas. He presents and or judges startup pitch competition at San Antonio Startup Week, San Antonio Entrepreneurship Week, Launch SA, and Velocity, Texas. Now, his current research interest includes e-commerce, entrepreneurship. He's published in peer-reviewed outlets such as the International Journal of Electronic Marketing and Retailing, Journal of Business Ethic Education, Business and Society Review, and International Journal of Bank Marketing. Talk about bringing a global perspective back to San Antonio, where he's going to feed into our small business entrepreneurs.
Welcome, Dr. Palacios. It's certainly a pleasure and an honor having you here supporting your Buy Local Grow SA and most importantly, the City of San Antonio. Really looking forward to what you're going to be presenting to us. Thank you so much, Juanita. I'm very happy to be here, and thank you for that introduction. Um, yeah, I'm very excited to be here today. I'd like to thank all the attendees who are live. I can see some of your names here. Also, those of you who are on Facebook Live. Probably my mom will watch me on Facebook Live, I guess. She gets that, so hi, Mom, I guess. So I typically teach classes like this. Face to face or via Zoom. So I'd like to welcome you, those of you who are in the call to ask questions throughout the session via the Q&A on Zoom. So hopefully we can have a little bit of interaction. But I'd like to talk about something that I wish I knew when I was younger, when I was like in my pre-COVID-19 era photo that you saw before, about how to maximize Yeah. your chances of success of new products, new services for your startup. So thanks again for that introduction, Juanita. I'm actually from Monterrey, Mexico. I've been in the US for about 15 years. As you mentioned, I graduated from Monterrey Tech. I used to live here on the screen of the slide in country. I learned about business since I was very young. I grew up in a family of entrepreneurs. So my parents had an import company. They imported pork, in large quantities to Mexico. When I went to college, I always had the idea to start my own company, and I was able to do that. So I started selling these. Juanita, you know what these are? They look like chicharrones. Chicharrones, yes. So pork rinds, and I was fortunate to be able to launch a company and start selling to HEB, Mexico, and Soriana, which is a large retailer also in Mexico. So this was not our main product, but it was kind of what we saw in retail. We had, or I had the opportunity to open my own stores, also to have a company that served large, organizations in Northeast Mexico. So we were providing different pork products that we manufacture or distributed from other companies. So I enjoy a lot that time of my life. It was about 8.5 years. So you already mentioned when I graduated, UTPA is no longer, it's UTRGV now. We moved to Texas because my wife and I attended grad school here, and UTPA at the time was the closest university in the U.S. to Monterrey, Mexico, where we are from. But yes, then we moved to New Mexico State. I also had the opportunity to train on entrepreneurship at Babson College, which is a very famous program in entrepreneurship. So a lot of the tools that you'll see today come from those from that company. And Strategizer. So Strategizer, they developed the business model canvas. So they have a bunch of tools like the and resources like the business model generation book, the value proposition book. So I encourage you to take a look at these. I think we can send you information. These are really valuable tools that support what we talk about here. So as you mentioned, Juanita, I'm a professor here at St. Mary's University. I'm very excited because every day I see entrepreneurship, I do entrepreneurship. I'm surrounded by entrepreneurs. So we have a bunch of student entrepreneurs. We have a ton of entrepreneurs in the community, in the entrepreneurial ecosystem at St. Mary's. I'm also, as you mentioned, director of the Meadow Center for Entrepreneurial Studies. And one of our key programs is the Forum on Entrepreneurship series, in which we bring thought leaders to San Antonio. So these are open to the community. So last semester, we brought James Senegal, co-founder of Costco. That was a great session. We also invited and had Lanham Napier, who was the CEO of Rackspace when they experienced the largest growth. And now he's the founder and CEO of Build Group. So you can see him interacting with some of our students. But let's get into the topic. So we're talking about fit between your products and your services. But before we get into that, I want to ask Juanita, and maybe some of you in the chat. Absolutely. What is entrepreneurship for you? You know, when I think of entrepreneurship, basically it's starting up a business or businesses.
But the other thing too that's fearful is the financial risk about it. So those are the things, just setting up a business and just going. A lot of people says, pull the trigger and go, whether it's a product or a service. Awesome. Thank you for that. Yeah. So typically, I guess if somebody else in the chat wants to tell us what is entrepreneurship for you, but that's a typical answer I received. So entrepreneurship is, taking risk. Entrepreneurship is starting a business or being a business owner. And so thank you. We have some comments here. Justin, good morning. So, as if, excuse me, as if, thank you. So being your own boss, I love that one. So Yeah. yes, of course, if you don't get investors in your company, you are your own boss. So yes, or if you're a solo entrepreneur, yes, of course, being your own boss and creating something. Let me tell you something, a little bit broader definition of entrepreneurship, and this is my favorite one. So it's about opportunities. You can see it on the screen. So understanding how we create, discover, and exploit opportunities. So it's all about opportunity recognition and to understand who is our customer, so by whom and with what consequences, right? So if we decide to create a new product or service, what is going to be the impact not only for our in our consumers, customers and users, but also in society, in the city or community, government, stuff like that. So I'll show you one cool slide later on. But yes, it's all about opportunities. So why is entrepreneurship important right now, and why am I talking about entrepreneurship and not fit? I think it is really important to talk about it right now because we, as entrepreneurs, are solving important problems. So we are facing multiple challenges, especially 2020 has been a challenging year. So it's also a great way to, of course, to provide solutions that customers need, even though they might not realize that they need some of the products and services that we provide. It's actually one of the best skills to have right now. So this is from LinkedIn earlier in the year. A lot of the things that we do in entrepreneurship are on the left. So creativity, collaboration, adaptability, persuasion. On the right, we do a lot of this also. So, UX design, marketing, sales. So all of those on the right are easier to learn if you take a class or a course. Those on the left are more about, you know, it's kind of art and science at the same time. So we need to practice this a lot. So I typically show this number, and this is, I ask what number is this, and some people ask, oh, it's 13. Yes, then 13%. This is the percentage of people that in the US are typically engaged in being their own boss, as if, or being, starting their own business, Juanita. And that's a large number, actually. If you think about it, that's a huge percentage of the population. In countries like Mexico, Brazil, that's actually larger, so probably 21, 22%, but that has to deal with necessity entrepreneurship. So I just wanted to highlight the importance of entrepreneurship before I get into innovation and business model innovation. So this is a very, very quick intro to business models. I wanted to tell you the first thing I wish I knew before was not to write a business plan right away when I have an idea of a product or service. I'll tell you about a failure in a few slides. But there are different forms of entrepreneurial planning. So, or ways that we can use to be entrepreneurial and to collect our ideas. The first one is the back of a napkin. So I'd like to thank Azucena Rangel, one of my students, for providing this image. So this is back of a napkin is it's called a napkin sketch. We also have typical sketches on a page. So these are just kind of drawings of your ideas. What is it that you're planning to do? And the reason why these are really valuable is because first, these are very inexpensive. So you can show to your potential customers, and then you can see, from these potential customers, they can see what you're planning to do. It might be like a drawing of imagine Uber, the first time somebody came up with that idea. You have a phone, you have a car, you have people writing and paying on their phone. So you can show this without investing in, actually creating a company. So it's really, really cool. So we have from a napkin sketch, business model canvas, which is the one on the bottom right.
which is awesome, and that's a great tool to ideate. So I use it a lot in my courses, in my classes. Typically, you use it in a large scale, so it's a collaborative tool, so people can um, build together. We have business brief and feasibility study, and a pitch deck. A pitch deck has become more prevalent right now. So you don't, most people who are asking or are seeking funding, they typically use a pitch deck, which is a few slides in which you talk about the problem you're solving, why now, your solution, who is your, customer segments. You talk about, I mean, basically you're selling, you're pitching why somebody will invest in you. And then the business plan, which is still used by traditional lenders and people like that. Let me give you an example, and this is a real cool example. This is from Amazon, and Amazon is, in my opinion, one of the most innovative companies in the world. I had the opportunity to listen to their chief evangelist. I think in 2018, this was in Monterey Tech. I went to Inc. Monterey, which is the largest entrepreneurship conference in Latin America. And I was sitting very close, as you can see, I took that photo. So he was talking about how they do innovation on Amazon. So you're in a large corporation, you have a ton of resources. So typically, if we think linearly, if they want to create a new product like this, they will just invest, allocate $100 million or 50 million or whatever amount of money. But they don't do that. They actually do this. So they develop some visuals, as I show you on the previous slide. So this is a storyboard. This is just showing you what this product is going to do. So imagine Alexa, when they develop Alexa, I assume they did this. They develop an FAQ because they're thinking on the different, consequences of this product. So FAQ, they're not going to publish this. This is just internal. They are ideating, coming up with a solution. And the FAQ might have questions like, from investors, from consumers at Amazon. So let's say this is Alexa the first time. Maybe one question is, is the product always listening to us? Is it safe? Is it, people who are interested in the saving the, environment, is it environmentally friendly? So typical questions that you might get. But in reality, this is a written, kind of a written pitch. On the left, they have a press release. They actually don't send it to the press. This is, again, just internal. So this is how they communicate ideas. It's, of course, a very large, company. So they have to go through several, probably internal pitches until they get funding to actually continue building that product. In startups and in companies, the Visible Canvas has become a very prevalent tool. There are other versions of this canvas. It was developed by Alexander Osterwalder. I have a photo here with him. I was able to get trained by him. That was his dissertation. He did a lot of work, and it's open source, so anyone can use it. It's Creative Commons. So that's why probably you see some versions that are similar to this, like the Lean Canvas. But I love it because it provides important pieces of information that you need for your, to develop products and services. We start with customer segments. So we need to be very specific on who is our customer. So for instance, I had, as you mentioned, Juanita, a company in the pork industry. I started that. I thought that my customer was HEB and Soriana, right? So in reality, they were my customers, yes, but the actual users of my products were probably families. Who knows, right? So we need to be very specific on who is our customer. Tesla, for instance, when they started with the Model S, the large sedan, they started selling that car to, actually the Tesla Roadster, which is the sports car, the very first one, to male about the age of 40, 42, making at least $125,000. So that was a very specific customer segment. So the first tip I like to give you is the more specific you are, the better information you will receive from them. Next, we jump into value propositions. And our value props are actually the bundles of services and products that we provide to our customer segments. So in case of Tesla, it will be the actual car. So that's kind of simple, but also there are other layers in value proposition. So
what is it that the car actually provides to you. So maybe it's an image of success, maybe the technology inside the car. So it's a kind of perhaps not the best example because it's a complex product. Um, we have so we have customer segments, value propositions, revenue streams. These are ways we have to make money from users. So for instance, one example is Movie Pass. There was a company that you were able to get a credit card in your wallet. You paid initially a subscription with them, let's say $10 or $12. You got to the movie theater, and then you pay. If you go to La Cantera here in San Antonio, and then the price of the movie ticket is $16. You pay that, and that's it. So with the subscription, initially you were able to go once a day to the movie theater and pay, you know, your tickets with that $10 or $12 subscription. So the company failed. But the cool thing about this is that one of the revenue streams was not the actual $10 or $12. It was the data that they collected from you. So think about Instagram, Facebook, and all of those companies that make money not from you. We are providing some content to them. Right. The next one is channels. And this is how we provide our value propositions to our customer segments. So for instance, in Starbucks, so let's show you this. So channel is might be in their brick and mortar locations. It can be also, they have some value propositions that they sell at H-E-B and other, you know, retailers. Customer relationships is how you keep them, your customers, happy and loyal. So how do you get connected to them? So a typical example is, for instance, airlines with their, you know, frequent flyer programs. And then on the left, these are a lot, we're not going to focus on those today, but we have key resources. So these are the resources that you might have that can allow you to get a competitive advantage. So for instance, the reason why I started selling pork rinds is not because I'm a big fan of pork rinds or pork, is because I had access to my family members to very low cost raw materials. So I thought that was my competitive advantage. So I could start a company based on very low cost raw materials. So that's a key resource for me. A key resource for Tesla, it might be Elon Musk, right? So he's very, you know, he's an entrepreneur. He's very creative. He's very famous in the world. People love him. Some people might not, but so he's a key resource. So some of those things that you have that are difficult for others to copy or to do, those are your key resources. Key activities is how we actually deliver our value propositions to our customers. So if your company is, for instance, in consulting, so your key activity, of course, is providing the consulting, but it's also might be also to market yourself, to do webinars, to do stuff like what we're doing right now. Key partners, that's fairly self-explanatory, but these are the if you think about a supply chain, so you have on the right customer segments, on the left you have your key suppliers, maybe your, you know, companies or institutions that work with you to provide value to your customers, and your cost structure, similar to revenue streams, is your key cost drivers. So I wanted to spend a little bit of time in this slide because we're going to focus on customer segments and value propositions. So the idea is how to get fit between those two. There's another tool that we use that is the value proposition canvas. So I think Sabrina can send these resources to you, a link of these resources. It's also developed by Strategizer, but it actually gets into more detail on the customer segments and value propositions. So again, I show you this photo, and I'd like to tell you a quick story so you can see my young face and full of energy before 2020. So, Alexander is one of the top management thinkers in the world right now, in the top 50. He is a keynote speaker all over the world. So it was great for me to meet him and to work with him. Let me ask you another relevant key question. So what is innovation? So if you can add that in the chat, for you, what is innovation? Juanita, for you, what is innovation? So you are my... I'm thinking about that because it depends on the product or if it's a service. I would think, but innovation is maybe looking at something
that's the same, but in a new manner. And I think that's one of the misconceptions I had initially about innovation, that I had to have a new product. Awesome. But in the climate, I discovered that I had a good product. I just had to pivot in a different direction to make sure my product had value to my community. Awesome. So yes, let me see. Is Yes. anyone interested in also providing your definition for innovation? So you can tell me if you see it in the chat. Please share, because we really want to hear some of the thoughts out there, because Dr. Palacios, you know, when we're having these conversations, and I love the fact that you're presenting and bringing this global perspective, to San Antonio, because sometimes, like I said, I thought innovation meant that I had to have a whole new product, and you're telling me not necessarily. What do I have access to? And that, I thought that was very innovative, because it doesn't, to me, what you just taught me is that it doesn't necessarily have to be something completely new. Is that correct? That's correct. So I like to thank. There is a definition of entrepreneurship, so commercializing product service. This is for innovation, I think. A product service that are desirable, meaningful, simple, useful, cost saving, or new cash flow. I love this. So let me see who was the. Can you see the name of the person who said that? That was Luika Wills. So thank you for saying that. And Right. so yeah, what is innovation? There in academia there are multiple definitions for everything, but this is one of my favorites. So this comes from the Massachusetts Institute of Technology. The idea to invent something, but to commercialize that. So the definition we just heard in the chat is really cool, because it's commercializing a product or service that is desirable, meaningful, simple, and useful, that it provides cost savings or a new cash flow. I love that definition. So thanks again. In reality, what you mentioned, Juanita, that's right. So we don't have to invent or come up with something completely new. There are some different levels of innovation, but we can come up with something that is a little bit better, maybe something that is a little bit Right. more attractive, more desirable. Actually, I like to talk about innovation in not only for products and services, but in a way to innovate the entire business model. So before I continue, I like to mention desirability. So there is a famous Venn diagram. You have feasibility, viability, and desirability. So we're trying to find the right business model or product and service that is at the center of those. Typically, companies and small and large think very linear. So they have an idea. For instance, I had the idea to start selling chorizo in Mexico because I had access to very low cost raw material again. So I thought, well, I mean, that's great. So my company invested in equipment. We hired people. We didn't have the distribution for whole products, and we didn't do that, but we had to find ways to transport or cold products to the stores. The products were received, so we started selling those at supermarkets. In reality, we failed miserably because nobody cared about our products. So the customer didn't really need another brand of chorizo in Mexico at the time. We didn't offer anything, necessarily compelling to them. Mm-hmm. Interestingly, part of my innovation, and I'm sharing my failure because I think it's really important, especially for this session. Part of my failure was to think that I had to do something innovative. So I started, and I say I because I take responsibility for that error. So that was a huge mistake and it cost a ton of money and time. So I decided to launch not only pork chorizo, but also chicken chorizo, beef chorizo, soy chorizo, longaniza, which is a different type of chorizo, and ostrich chorizo. I'm not kidding. Actually, there was a company that was producing ostrich meat at the time, and it was not consumed. So I think that actually helped me to get it into the supermarkets, because if you get this this company selling pork chorizo, they might be like, okay, we have already a ton of suppliers, but
maybe they saw, well, I mean, this is weird, and I don't know who will buy it, but I mean, it's different. So it opened the doors for the to sell that. But in reality, every component of your business model is just a bunch of ideas. It's a bunch of question marks. Even if you're operating right now and you're profitable, you have to keep refining your business model portfolios because things change, right? So the environment changed. If you are, in the hospitality industry right now, you need to do something different. So you mentioned Juanita pivot. Yes, we need to change and to adapt. So it's okay to fail also. So that was important. This is I want to share. This is an embarrassing business model canvas I did. You can see the some of the best practices is to use visuals. I had like 5 minutes, and I won, or my team won a competition with Alexander Osterwalder. In reality, I I'm going to burn this right now. In reality, actually, it I mean, you can spend hours in developing the best business model here on a piece of paper. Yep. That's great. It's the same as spending hours developing a nice, business plan, like very long and robust. But as long as you don't have the buy-in from customers before, it's going to, your chances of failure are actually way larger. So this is one of my key um, slides. So fall in love with the problem, not the solution. So what do I mean with this? The solution is your product and service. Your solution is also your kind of your business model. So fall in love with the problem that your users are having. So we'll talk about more about what is a problem here. Don't fall in love with the prototype also. Yep. So we talk about, pieces of paper. I used, this looks like a kindergarten, I guess, classroom or elementary. So we use Play-Doh to develop quick prototypes, so that rapid prototypes so we can show to people. But also don't fall in love with your prototype. Be okay with change. Don't Wow. fall in love with your business model. So we need to test this. So the whole idea of validating is about testing your assumptions, about testing your ideas, about testing every block in the business model to see if it's going to work. So how do we reduce failure? I'll try to focus on that throughout the rest of the session. I wish I knew this years ago. I really wish I knew this in the past. So again, it could have saved me a ton of money and time. So, but in this case, I mean, it is okay to fail. I'm going to show you a quick example of a failure. So I don't know if you guys remember this phone. It was from Amazon. So the Fire phone Mm-hmm. actually also didn't work. But Amazon is okay with failure. So they know that it's going to be a part of their, you know, it's part of their culture. So they are okay with failures. So this cost to them $170 million. That's nothing right now for them. At the time, it was a, significant significant amount of money. But what I want you in the audience is not to do this, not to experience this failure. So it's okay. We all fail, but let's try to fail in a way smaller scale, right? So for Right. instance, to give you an example, if I had provided samples of my new products to potential consumers, they or just interview them like 5, 10, 20 of them one-on-one and understand what are some of the issues you have with chorizo. I can tell you as a user, well, if you cook, everything smells like chorizo. I mean, it's greasy, jumps around. So maybe the solution could have been something that tap into those problems. So maybe a product that you can put in the microwave and it's done in 5 minutes. So we actually tried that also. It was pre-cooked chorizo. It looked ugly, like white. It didn't look that nice. So it didn't work. But again, the idea is to maximize your chances of customer satisfaction and customer loyalty at the end, and minimize your chances of failure. So Absolutely. the question is how, right? So it's great to say, well, yes. So how do you achieve this? And to do this, I'm going to take you
to think about how entrepreneurs think. And this is interesting, right? So how do some of the most successful entrepreneurs think? And the key word is think. So I can tell you, this is one of my favorite studies and my favorite authors in the world. So this is Dr. Sara Sarasvati. This image is from Ig magazine, Portraits. So she's the author of effectuations theory, and effectuation theory is really, really good. Uh, it's a little bit complex, and I don't have time to go over it in this session. But the idea is that she interviews some serial entrepreneurs. She interviews some of the most successful entrepreneurs in the world. So people who have already launched several companies that have some of these companies have become public. Um, and so you have the definition of serial entrepreneurs. So I imagine, I don't know who exactly she interviewed, but I imagine people like Richard Branson. In one interview, they asked him, "Hey, Richard, so how many companies do you own?" So somebody mentioned, be your own boss, own your own company. He responded, "Well, I think like 180 or 220." So this level of entrepreneur, right? So people who are at the very the very top of the success scale. And she used a technique that is used for to understand how chess players think. So imagine those of you who like to play chess, um, if you are playing with someone, so this is the world champion, I guess, or just competition, they're talking like, I'm going to move this to this area, and then I'm going to do that because I think my opponent is going to do this. So this is how they think. So she understood how the most successful entrepreneurs think, and she realized that there is a way to think like them. It's not about where you were born. It's not about if you are, you know, outgoing or shy. It's not about that. It's about how you approach entrepreneurship. So typically, if we look into business, we approach business with, again, a plan, a very linear process. So we invest, we come up with resources, and that's great. It works in some cases, it doesn't work in other cases, but the entrepreneurial mindset is different. It relies on effectuation, or the idea that we cannot predict. So this is an example of failure, and I will not correct the slide. So it's okay to have many failures. So the idea that the future is unpredictable yet controllable. So we don't know what is going to happen with our product, with our idea, but we can control it in a way. And the way to control this is to control our risk. This is an image from Babson. We use this book in our classes. So is Entrepreneurship: The Practice and Mindset. Amazing book. Heidi Neck is one of the top entrepreneurship educators in the world. So highly encourage you to check it out. And it actually explains pretty well effectuation. So instead of trying to come up with a solution and to find fit directly, like, okay, I want to come up with a new, coffee mug and find who is my customer, you start with something more than that. So if you look into in the top of this is your impact statement. So what is it that I like to do? An example of this is Tesla. So what do you guys think is Tesla's mission? So they build awesome, electric cars. So what would be the mission? Juanita, I'm going to ask you, what do you think is their mission? I think being the number one seller in their, like, not so much as the automobile, but the fact that he's able to use, reusable resources. Yes. Being able to plug in a car. Who would have thought that 10 years ago? Yes. I think he's one of those leading mentality of being first. Yes. So, yeah, the idea Tesla's mission statement is not about cars. It's not about, solar roofs. It's about sustainability. So advancing sustainability and bringing the world I'm having a question here. The name Yeah, of the book is go ahead. Entrepreneurship, the Practice and Mindset. So I'm going to send this to Sabrina so we can share with you. And it's by Heidi Neck. The best entrepreneurship textbook I've seen, has won some awards. So you can see there
a lot of visuals. I use it in 2 classes in a full year. So this is a great tool. But let me go back to the slide. So if you are Tesla and your impact statement is to bring sustainability to the world, does that mean that you are going to make cars? Maybe that's the idea today, is cars, right? But let's think about a smaller scale. So let's say you are interested in helping, what are you curious about? What brings joy and energy to you? What motivates you and engages you? What's your high level goal vision? So let's say I like to run. I've been running for a few years. That it just makes me happy, relaxes me. So let's say I want to do something to bring running to other people, so other people can experience this. So I don't know exactly what this looks like. You use means at hand. So who are you? Who do you know? Whom do you know? So I'm a professor. I teach entrepreneurship. I know a lot of people in the community. I don't know a lot of runners in San Antonio, so I run mostly on my own. But I used to run with a group when I used to live in Las Cruces. So you can think about who you own, who do you know, and what is it that you can do. So I know about entrepreneurship. I like to talk to people. Like, it can be good engaging, young students maybe. So maybe I know a lot of students. So we go next to, what is your affordable loss? This is a key way to control the future, right? So your affordable loss is, what is it that you're willing to lose and you're okay with that? If you got, let's go to the movie theater example. If you got with your partner, with a friend, with family member to the movie theater, is when you can go back to the movie theater, you're going to spend some money, right? So it depends on your budget and what you're planning to experience, but you're going to lose that. This example might not be the best, but if you are going to Vegas to play in the casino, that maybe you're willing to lose maybe $20, maybe $100, $1,000, I don't know, depending on your level of that you're planning to risk. And this is very important. So this is a very specific number that you have. So what are you willing to lose to take action? So it's talking about action. So let's say I know about runners. I'm going to invest 1 week of my time, and I'm going to spend maybe in that week, maybe 3 hours understanding what are some of the needs of the market. So that's it. That's all I'm investing. I'm not talking about millions of dollars. I'm not talking about my 401k funds. That's it. Now network and enroll others. So you share your kind of idea. I don't know what I'm doing, Maddie. It's going to be in entrepreneurship. I saw you running in one race before here at St. Mary's. So maybe we should get together and maybe we can do something together. So this is how those entrepreneurs think, serial entrepreneurs. They are not thinking about what's going to be my upside. So how much money can we make? They're thinking, how can we just move this idea a little bit further? So the idea today, maybe we brainstorm, we ideate, so we come up with different solutions, and then we realize maybe we can do a running group that is related. Since Maddie and I are both in entrepreneurship, we can talk about entrepreneurship. So we take action, we interview people in this area. We talk to other users that Maddie knows. So Juanita, we talk to you, we talk to Nayeli, Sabrina, and then we realize that there's not a problem there. So nobody's looking for, running group. Maybe they're satisfied with their current running group. So we come back and reflect. We come back and reflect on what we learned, and we change our idea, right? So it might be not a running group. It might be something related to distributing running, affordable running attire for San Antonio and supporting the areas that have some needs. So I spent a little bit more time than typically in this Dr. slide. Palacio, what I found interesting that you just brought up is affordable loss. And instantly, when you brought that up, I went to monetary. And it's one thing that we've discussed on here at the Maestro Center on multiple webinars is you can't just look at the monetary. Nobody ever takes their time into consideration and energy that they put in. And I found it interesting that you brought up that you're going to invest a week into this, product that you're working on.
Thank you for emphasizing that because we always forget that our time brings just as much value as any monetary event. So, Juanita, and thank you for mentioning that. We have three major costs. The first one is time. So we all have only 24 Right, hours per day. There's right. also reputation. So you can see here on the slide, financial, of course, emotional, opportunity cost. So let's just focus on time right now, because one Absolutely. of the things I hear from entrepreneurs over and over is like, I love my idea. I mean, this is going to be awesome. This is going to be a great product. And that's great. You should be excited about what you do, but you should be more excited about the top here. So about what you really want to do. So like the mission of your company or of your endeavors. So if you're interested in reducing, in solving a problem, excuse me, for instance, here in San Antonio, job security, food, anything that you want to do, that's going to motivate you to, regardless of the solution, to do that, right? So let's go back to Tesla. So their idea today is electric cars. They are reducing the price point of those. That's great. In the future, they might be competing with Uber and not selling cars anymore. In the Right. future, they might not sell cars at all. They might be doing just, solar, roof products. So, sorry, I left this in Spanish. I'm going to do the Spanish session next. These are some of the key activities or key skills in entrepreneurship to practice right now. Hmm. So some of these are really, experimentation, creativity, empathy to understand your customers, but also play, to be able to be playful, to develop multiple solutions um, for one same problem. That's important, and to reflect on what you learn. So let's focus on achieving fit. So how can you achieve fit? So you have your business model. You're thinking, for instance, I'm going to launch this new. Um, I always use this example, I guess. This mug that is. I know this exists already in the market, but it's going to keep my water at the right temperature all day, or my tea. And there are some smart, you know, tumblers like these that they can keep your tea at Right. 175 degrees all day, and that's great. So you know that that's the right temperature. So, but my customer segment is going to be, you know, um, very specific. So, business professors in San Antonio who are between 35 and 45. So I know that customer segment because I'm in that area. So I know some easy, customers that I can tap into. That's very small, right? So business professors in San Antonio, you probably cannot launch a business just with one product to them, but that's kind of a very specific example. So the idea here is you don't say, I'm going to sell this to everyone, right? So everyone drinks water, coffee, tea. You have to be very specific. To achieve fit, you have to be very specific. And then you have your value proposition. So let's talk about value proposition and think about your phone. Just most of you, I assume you have a phone very close to you. So think about what makes you happy from that phone. If it's an iPhone, like I do, maybe it's new, it's almost, almost new. Performance is great. I can customize. I think with Android, you're able to do more here. It gets the job done. Yes, of course, I can text. I can, I use it mostly for texting and responding to emails. The design is great. The brand is great to me. I don't know if it provides status, but I'm an Apple user, so everything I have is Apple in technology, Apple brand. Cost reduction, I don't think this provides any cost reduction to me. So typically these are expensive products. Risk reduction, I don't know. I don't know if it. Yeah, maybe the new Apple Watch tells me that I changed into Apple Watch now how long I should be washing my hands right now. So that's pretty cool. It tells me the oxygen level, accessibility, convenience, usability. So yes, it has some convenience features, trust, and price. So I didn't mean to talk about all of this in just one example, but these are classic value proposition characteristics. Your products or services should have at least some of these. It's very difficult to offer everything at once. So for instance, great price with also great brand and status. So
probably very different, right? So if you offer a very low price, you probably won't achieve a great design or great status. You can, some companies do, but think about what you can add from this slide. The next one is really important, and this is about the customer jobs to be done. So um, Clay Christensen, Harvard Business School professor, he passed away recently. He was the father of disruptive innovation. Amazing, amazing guy. Um, he talks about how we should think in the jobs that our customers um, have. And I'm not talking about where you work. I'm talking about what is it that you are looking to do with this particular solution. So for example, let me grab one. This is not my favorite product, but this is something that some of us or most of us have been using for a while now. So this is just a face mask. So what are some of the jobs I'm trying to do that I need to do? Well, I'm a professor. I need to be in front of the classroom. I need to be able to use a mask and communicate with others. So one of my jobs is communicate information to others. I also want to look good, right? So you don't want to look like you are you know, wearing whatever in your face. So that's another job I'm doing right now. Another job I have as a customer is to feel safe. So even though maybe I'm preventing others to get, you know, the disease, I'm also, it makes me feel like, I guess, safer. So there has been a great study of a milkshake from a fast food restaurant in which Clay Christensen and colleagues uh, just observed and interviewed customers, and they realized that the milkshakes, most people were buying milkshakes in the morning, really early as they drive to work. So they understand that what they were looking forward was to have a companion in their commute as they were driving. So they had changed the flavor, probably mango milkshake and different ingredients. They realized what worked better for them to increase sales was to reduce the size of the straw. I guess the yeah, how thick was the straw, so that people will take more time to consume the product, and they increase the viscosity of the actual milkshake. So if you get a milkshake in a fast food place and it takes forever now to for you to finish it, is because of that. So they realize that's actually what customers needed at the time. So here's the value prop canvas. It's the same as the Bismol canvas. So we're just focusing on the two boxes you can see in the top right box on the Bismol canvas is customer segment, and the top left is the actual value proposition. So your actual value proposition here will be a milkshake, for instance, but customer jobs. So think about travel. You have to go to the airport. If you fly, you have to buy the ticket. You have to pack. When you pack, you have to consider what are you bringing. So maybe Yeah. something that's going to make you look good at a conference if you go to a conference. Maybe some personal products. So when you go to the airport, you have to go through security. So all of those are jobs you need to do, but you need to rank as an entrepreneur. What are some of the most important for you? So of course, to get to the place you're going, just to feel safe, maybe. With this product, let's talk about I don't know why the milkshake will be there, but maybe it's a new, new glasses for travel that have like noise canceling or whatever. It could be any product. What could be the pains that they have if you don't satisfy that? So if you don't get to the conference in time, you will maybe be penalized at work. You won't be able to experience what you were experiencing. Some gains will be, well, I will be, some gains that you can provide with your product service. I will look better. I will feel safer. So maybe the glasses tell you, Right. hey, be careful. This is not the right area to be, or this is, there's a car approaching, or I don't know. That was not the best example, but I'm trying to fly to these slides. So basically, you look a lot more into what is it that the customer is doing and find ways to innovate. Again, milkshake is a simple product, has been in the market for many years, but they Right. found a way to innovate without, inventing the new, you know, um, smart milkshake, or it's just a little bit tweaking that into the customer. So our product has to be heavily aligned, and this right thing in the middle is the fit. So what is it in our product that provides a gain to our customer? What is it in our product that provides a pain reliever to our customers?
To learn more about this, you can check out Value Proposition Design by Alex Osterwalder and Strategizer. It's a great tool. It has a ton of visuals, really inexpensive. So maybe like $18. I mean, for the content is that will be the best book you can buy to learn more about customer fit. Let me tell you more about my business. So as I mentioned initially, we were selling port rinds to HEB. In reality, we were selling port rinds to these users, so families, through HEB as a channel. So you really need to focus on who is your customer and what is it that they need. So all of the things that you add to your products or services, that you change in your products and services, are hypotheses. So let's say if I add more like free salsa packets in the pork rinds, would that be better for them? Maybe not. I thought that was great. Maybe they are throwing those away and maybe they needed like a recipe or something that they're cooking. They're not actually eating my product as a, as a snack. For the chorizo product, as I mentioned, same thing. So I didn't think about them. I only thought about the stores. So the stores were happy to carry the product, but we need to think, what is it that they are missing right now? To get to that, we need to do some convergent and divergent thinking. So divergent is to provide different solutions to the same problem, and convergent is to come back to your actual solution. So I'm going a little bit faster here, but we start with to understand better our customer segment is to design very low cost experiments. Think about it. I'm planning to sell chorizo. I went ahead and bought equipment, hired like 25 people. Developed the Yep. brand, bought a ton of stuff to get it ready. I could have done a very low cost experiment, which is just a prototype in front of Juanita, Mary, Sabrina. And then you tell me, oh, it doesn't taste that good. I'm not looking for this. You ask questions, nothing about the future. You want to ask, Juanita, would you buy this? You ask, okay, Juanita, in the past, when was the last time you had chorizo? You're like, oh, I love chorizo. I eat once a week at home with my family. And then, so what are some of the issues you have with that? You're like, no, nothing. I love it. So maybe there's not a need for a new product. Or you tell me, well, it's always smelly. Sometimes it, gets into my clothes. So you ask why multiple times to really understand what are the problems they're facing. So maybe it's not chorizo. Maybe it's a container. Maybe it's a pan to cook the chorizo. Tesla started like this. So they have a famous experiment. They actually build a prototype and pre-sell the product. So that's another quick experiment. So you can use crowdfunding. You can tell your customers, instead of asking, would you buy, you can take sales already from a non-existent product. I know that sounds weird, but you can do that. Here is another one. Don't think like a think like a scientist, but it's not about the details. It's about iterating, keeping track of data. So for instance, if I was an entrepreneur launching a new food product, I will build some prototypes, interview customers before doing that to understand what is it that they are looking for, what are some of the problems they have right now, really understand a customer segment, and then build prototypes, put it in front of them, gather feedback, refine this solution, and then not start with HEB, maybe start with a small farmers market to really validate that people like this product. So again, minimize your failure, and you can do that maybe not by starting your own, farmers market table. Maybe you partner with someone and sell to them. I don't have time for this one, but this is a cool activity. The last one is keep your experiments quick and low cost. I mentioned spend time initially, don't spend any money, pivot early. So if I had understood that chorizo was not necessary, I could scratch this bit small canvas or this bit small and do something completely different. And that could have saved hundreds of, tens of thousands of dollars. Learn more about customer development. So this is a technique that is called customer development by Steve Blank. So they have a couple of books that you can, or some videos also that I can share with Sabrina, so you can get access to that to really understand the value of this. That's my last slide. So I'd like to thank you. This is my LinkedIn.
that's probably the best way to get in touch with me. So please connect with me. If you had a comment saying that you attended the workshop, I'll accept your connection. And I'd like to thank you for being here. What can I say? Talk about moving it from one extreme to the other, making sure that we touch bases, because a lot of perspective that you presented, something as simple as what are the 3 areas that, you know, we don't consider other than monetary, was phenomenal. Ladies and gentlemen, take the opportunity to ask a question. If you have a question, we've got a couple of seconds, a little bit, so we can answer that question. And we just recently had a comment, and I wanted to make sure Dr. Palacios heard this. It says, one of the best webinars we've had. I agree with you, Wally. It's definitely one of the best ones because it takes us back to ground zero and understanding that either between, you know, a business plan, even terminology, some of the resources, and just different perspectives. The other thing too is, Dr. Palacios, you did phenomenal in reminding us that innovation doesn't mean you have to scratch everything. Innovation is sometimes just beginning with something you already have and pivoting. Please take the opportunity to ask a question right now, because we've got the subject matter expert right here. Thank you. I want to thank Laura for her comment. Thanks so much, Laura, and Wally also. It's a pleasure. I do this training typically in universities, and I take at least 3 days to cover content. So I try to give you a little bit of the most important things I typically present about. But it's great meeting you. And yes, Sabrina is going to provide the list of books, and then also a link to where you can download the Big Small Canvas and the Value Proposition Canvas. Dr. Palacios, thank you. It is certainly an honor. As you see his information being presented up here, mention this webinar. Reach out to him on LinkedIn, because that is a professional platform. Great information. I'm sure you always have a wealth of resources that you share. I have no doubt that you do. And looking forward to, now don't leave, because we're going to be doing this in Spanish as well. But at this time, I just want to remind you that, you know, there we go. We're getting ready to go into that. I just want to remind you that about the Buy Local, Grow SA. Now, again, if you haven't already, take the time to register. Now, it's a platform. It's a one-stop platform of resources for small businesses. It takes you about 5 minutes to register. And once you're registered and you have approval, again, you open a whole new way of doing business in San Antonio. The Maestro Center has a website that you can go to, but if for some reason, you know, you want to use your phone, we have a QR code. Now, the other thing too that we do at the Maestro Center, which Sabrina is going to allude to right now, is that in the event that you weren't able to attend the webinar here, the Maestro Center focuses on some other areas too. We have a building that practicing social distances that we utilize here locally. Now, if you want to learn more about the Maestro Center and the resources that we have as far as that provide to small businesses, give us a call, schedule a walkthrough, come get to know us personally. But again, if you weren't able to attend the webinar or join us on Facebook Live, follow us, send us a like, on Facebook. Instagram. Instagram's another great way of connecting with us. Twitter. But again, for those professional platforms, we're also located on LinkedIn, and then YouTube for the Maestro Center. One more time, if you happen to miss this webinar, don't be concerned, because not only do we have it live on Facebook, but we have now converted it into podcasts, because we want to ensure that the necessary information is presented to you. As you can see in front of you, we're on 7 different platforms as far as podcasting. The other thing too is, as you're getting ready to move in that, whoops, there we go. As we get ready to move in that direction, we want to make sure that you have all the necessary support and resources. And we can thank our sponsors who make this possible: HEB, the City of San Antonio, the Economic Development Department, Wells Fargo, and most importantly, all of those who support us, because they support us and believe in the mission to provide resources for our small businesses. But the most valuable people on here are those who join us
and participate. So thank you for being here, and go to our website to see our next presentation as far as webinar. But don't leave. Give us like 2 minutes as we get ready to transition into the Spanish version. Thank you, everyone, for being here. Thanks again, everyone. Hola y bienvenidos. Es Webinar Wednesday. Hoy vamos a presentar cómo dispensar un propósito de valor para tu producto. Gracias por estar presentados hoy con Webinar Wednesday. Como siempre, es una gran oportunidad para poder presentar, y hoy los quiero informar sobre información sobre Buy Local Grow SA. Ahorita va a poner la información Sabrina, pero estamos comenzando. Quiero informarles sobre Buy Local Grow SA. Es un sitio web de recursos para pequeñas empresas. Buy Local Grow SA es una plataforma dispensada para dueños de negocios como tú. A través del sitio web a poder hacerle dar recursos gratis y también oportunidades de adecuación hasta la promoción de sus negocios y aumentar la visibilidad gratis. Tenemos algunas mejores características nuevas, como la posibilidad de publicar promociones comerciales por tu perfil. Así, si acaso tienen algo, si están realizando una venta o presentando un nuevo producto, pueden publicar su producto y pueden usar Buy Local como otra vía para anunciar su servicio de producto. También agregamos oportunidades de adecuación donde pueden guardar los que les interesen, y junto, como tienen posibilidad a publicar sus propias oportunidades de contrato. Solamente le toma como 5 minutos para registrarse. Cuando reciben la prueba, también pueden desbloquear una nueva manera de hacer negocio aquí en San Antonio. Pero también al principio, cuando estamos aquí para presentar, queremos a dar gracias. Y les voy a poner información. Sabrina, queremos a dar gracias a nuestros patrocinadores que ayudan a hacer eso todo posible. HEB, la ciudad de San Antonio, el Departamento de Desarrollo Económico, y a Wells Fargo. Y también a nuestros seguidores que apoyan la misión para poder presentar recursos para nuestras pequeñas empresas. Pero como siempre, aquí no están para escucharme. Aquí están para escuchar a quién. Vamos a ver. ¡Ay! Denme un momento porque como siempre me perdí. Ay, Dios mío. Hoy estamos presentando Dr. Palacios. El Dr. Palacio es profesor de emprendimiento e innovación, es director del Centro de Estudios Empresariales de Alger Meadows en la Escuela de Negocio de Greenhee en St. Mary's University. Recibió su licenciatura de Negocio Internacional del Instituto de Tecnología de Monterrey, una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas en Pan American y un PhD de Administración de la Universidad Estatal de Nuevo México. Su experiencia de empresarial es de 8 años en la fabricación y distribución de alimentos, desarrollando y distribuyendo productos como a HEB México. La experiencia docente de Sergio incluye cursos como la mentalidad de emprendedora, innovación de oportunidades empresariales, innovación rápida de empresa social, gestación de crecimiento, entre emprendimiento basado de valor, comercio electrónico, innovación de inicio de 3 días de acción. Ha enseñado en St. Mary's University, ha enseñado en la Universidad del Estado de Nuevo México,
una university en China, una universidad en Polonia. Sergio también se desempeña como presidente de la Junta Directiva de la Series Forum de Entrepreneurship Series, como miembro de la Junta de Maestro Entrepreneur Center. Además, es un mentor de Geekdom. Es un miembro del Junto de Trabajo del Bio Global Accelerator de Velocity, Texas, y ha presentado sobre cursos de lanzamiento de startups en San Antonio Startup Week, San Antonio Entrepreneurship Week, Launch SA en Velocity, Texas. Sus intereses de investigación actuales incluyen el comercio electrónico y el espíritu empresarial. Ha tenido publicación en medios reconocidos como International Journal of Electronic Marketing and Retailing, Journal of Business Ethic Education, Business Society Review y International Journal of Bank Marketing. Doctor Palacios, gracias por estar presentando y poder, con todas sus experiencias, presentar a nuestra comunidad. Bienvenido. Muchísimas gracias, Juanita. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por estas palabras para presentarme. Y veo que tenemos varios participantes aquí en persona. Les quiero dar la bienvenida a Samantha, Ray, a Selena, a Vanessa, Juan y todas las personas que nos ven también en Facebook Live. Sí, como comentó Juanita, bueno, yo soy profesor aquí en St. Mary's University, director del Centro de Emprendimiento Meadows, pero soy regio, soy de Monterrey, a lo mejor ya escucharon mi acento. Estudié en el TEC, como mencionó Juanita, vivía por aquí cerca en el Cerro de la Silla, en la ciudad de Monterrey. Estudié negocios y cuando estudié negocios siempre quería yo tener un negocio, poner mi propia empresa y tuve la fortuna de iniciar un negocio de producción y distribución de productos de puerco, cárnicos, de cerdo. Y como mencionó también Juanita, los vendíamos en H&B México y tiendas Soriana. Muchos de ustedes supongo que las han de conocer. Sobre mi carrera académica, bueno, pues yo nací y viví en Monterrey durante la mayor parte de mi vida, hasta que vine a Estados Unidos. Estudié comercio internacional, después hice una maestría en negocios en el Valle de Texas, porque era la ciudad más cercana la universidad en Estados Unidos más cercana a Monterrey. Todavía teníamos el negocio en México. Y después me fui a la ciudad de Las Cruces, en Nuevo México. Era mexicano en Nuevo México en ese tiempo, para estudiar mi doctorado también en negocios. He tenido la oportunidad de aprender sobre emprendimiento también de uno de los programas más importantes en el mundo, que es la Universidad de Babson en Boston. Y también Strategizer, que es una compañía suiza que ha creado materiales como el libro Business Model Generation, generación de modelos de negocio, generación y diseño de propuestas de valor. Y voy a hablar mucho sobre algunos de los recursos de esas dos compañías. Como mencionamos, soy profesor en St. Mary's, me encanta. Les recomiendo que si pueden estar interesados, descubran más sobre el programa de emprendimiento que tenemos. Tenemos una serie de emprendimiento en la cual traemos personas como el fundador de Costco. El año pasado vino, y también traemos personas como el CEO de la compañía, se llama Bill Group, Lennon Napier, pero también era CEO de Rackspace, una de las compañías más grandes en San Antonio de tecnología, cuando la compañía creció muchísimo. Les quería preguntar para ustedes inicialmente qué es emprendimiento, y les respondo, si alguien quiere poner en el chat, me encantaría escucharlo, pero les respondo, típicamente hago esta pregunta y mucha gente me dice, bueno, Juanita, no sé si quieres comentar rápidamente. Sabes que cuando yo pienso que es para comenzar una empresa o a aprender emprendimiento de un negocio yo siempre pienso a comenzar un negocio, a comenzar una empresa. Pero como estaban comentando, es hacer tu propia dirección en la manera que vas a hacer tu solución para mantener tu vida, ¿verdad? Exacto. Me encantó bueno, eso es como que lo que yo aprendí cuando estaba en mi carrera hace muchos, muchos años. Ser Claro. emprendedor era crear tu negocio, voy a solucionar, perdón, abrir un negocio y crear fuentes de trabajo, vender mis productos. Esa era mi definición. Me encantó tu definición, Celina Rodríguez, solucionar problemas. Me encantó.
Absolutamente. Entonces, típicamente me dicen, la definición es eso. Para mí, emprendimiento es más, ahorita esta es una definición un poquito larga, es más sobre entender oportunidades, identificar creación y captura de valor extraordinario. Básicamente es oportunidades, ¿no? Entender, resolver problemas, como mencionaste, Celina. eh, Básicamente es proveer valor a personas. Y no tienes que ser dueño del negocio, puedes trabajar en un startup, puedes trabajar en una compañía grande, puede ser lo que estés haciendo ahorita, pero tratar de hacerlo pensando en todas las limitaciones del entorno, en quién va a ser el emprendimiento, cuáles son las consecuencias del emprendimiento. Por ejemplo, una compañía que tenga algún modelo social en emprendimiento y en cada compra de un vaso vamos a regalar otro. A lo mejor llega a un mercado y está saturando ese mercado de productos gratis porque ellos están tratando de ayudar, pero ¿cuáles son las consecuencias de hacer eso? A lo mejor están impactando algunas de las industrias locales. Pero bueno, vamos a la importancia de emprendimiento rápidamente. Esto es un artículo publicado en LinkedIn que les recomiendo si no lo usan, que lo usen. Es una gran plataforma para conectarse con profesionales. Y habla sobre los habilidades que están en mayor demanda ahorita. Lo tengo esto en inglés, pero habla sobre las habilidades que le llamamos como blandas, que son creatividad, ¿cómo se dice? Persuasión, sí, colaboración, adaptabilidad e inteligencia emocional. Estas son Mm, las habilidades que están buscando más ahorita las compañías en las personas para contratarlos. Todo esto para mí es emprendimiento. Solucionar problemas, claro, tienes que usar todas estas componentes. Las de la derecha es mucho más fácil entenderlas y conocerlas tomando un curso, una certificación. Por ejemplo, aprender sobre mercadotecnia de afiliados o ventas, producción de videos. Ya son cuestiones un poco más específicas, pero siendo emprendedor, siendo empresarial, teniendo el pensamiento emprendedor te puede ayudar muchísimo a abrir muchas puertas. El 13% es un número interesante. Es la cantidad en cualquier momento de personas en Estados Unidos. Esto fue en el 2019, 2018, 2019, la cantidad de personas, el porcentaje que están ahorita iniciando un negocio, que son parte de un emprendimiento. Y esa es la definición antigua de emprendimiento, que es solamente ser dueño o ser parte del negocio. Eh, en México es 21%, más o menos 22%, porque tenemos muchos emprendedores por necesidad. Pues todos esos, a lo mejor pequeños negocios de tienditas, taquerías, algunos negocios, pues la gente es emprendedora también porque hay una falta de oportunidad. Claro, vamos a hablar sobre modelos de negocio también. Y ujú. quiero agradecerle a una de los estudiantes, a Susana, por permitirme compartir. Este es un sketch que hizo en una de nuestras clases. Entonces, hay maneras diferentes de administrar y planear emprendimientos. La más sencilla es una servilleta de papel. Por ejemplo, van ustedes a tomar un café a Starbucks con alguien y le están platicando, ok, yo quiero abrir una tienda, vamos a distribuir, va a ser una salchichonería, vamos a vender productos como jamón, queso y así haces un pequeño dibujito y nuestro cliente principal va a ser personas que viven en el Southside, en San Antonio, vamos a traer productos de Mm, México, de Centroamérica, latinos, por ejemplo. Y eso es básicamente lo que están viendo ahorita, es un poquito más como una ilustración, pero lo utilizan en centros de investigación, lo utilizan en compañías grandes, ese mismo mini prototipo. Después tenemos el Big Small Canvas, que es algo que usamos muchísimo ahora en emprendimiento, que generalmente se utiliza a gran escala, así como un pizarrón, digamos, el tamaño de un pizarrón así grande, y ahí estamos co-creando con diferentes equipos nuestros modelos de negocio. Voy a hablar más sobre este. Después hay un plan de negocios ejecutivo, que es básicamente, como dicen en inglés, one pager, así, una, dos, tres páginas, escrito qué es tu negocio, cuál es tu negocio. Estudios de factibilidad son más para entender si hay verdaderamente una demanda para tu producto, si vas a poder tener, si va a ser un verdadero negocio rentable. El pitch deck es como una presentación ahora en PowerPoint, en Keynote, en Mac, en Canva, en cualquier software que uses, en el cual estás presentando sobre tu producto, sobre tu problema que estás resolviendo.
sobre qué es lo que tú estás aportando, cuál es tu competencia, un montón de diferentes componentes que se usan mucho más ahora que lo que yo aprendí cuando fui a la escuela, que era escribir un plan de negocios así muy largo. El plan de negocios todavía se utiliza para préstamos, por ejemplo, más comunes en los bancos, en cuestiones más tradicionales. Les comparto, fui en Monterrey en el 2018 y escuché en la conferencia ahí en Monterrey, la más grande en Latinoamérica de emprendimiento, sobre Amazon. La persona que ven a la izquierda, ahí yo tomé la foto así muy, muy de cerca a ellos, es el jefe de innovación, digamos, el puesto es evangelista de innovación, así como que la persona, el jefe de para crear innovación en Amazon. Y eso es lo que ellos hacen para crear un nuevo producto o servicio. Probablemente muchos de ustedes usan Amazon como una tienda. Otros saben que Amazon también tiene Amazon Web Services, que muchas compañías utilizan, incluso Netflix, competencia de Amazon en televisión, utilizan esa plataforma digital. Pero a lo mejor alguno de ustedes tiene Alexa o una bocina o algo. Eso es lo que ellos hacen. Primero generan visuales, eh, como vieron un dibujito, así como aprendimos en la escuela. Yo doy clases de carrera y mis estudiantes se la pasan dibujando todo el tiempo porque es la manera más barata de crear un producto sin tener que crear el producto físicamente. Entonces, en este caso, ven una aplicación, por ejemplo, este usuario está moviéndose, otra persona está aquí. No sé exactamente, no recuerdo muy bien cuál era pero eso se llama un storyboard o una caricatura, ¿no? También ponen preguntas frecuentes que podrían recibir sobre este producto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la primera vez que creamos Netflix, sin crear Netflix, imagínense lo caro que es crear Netflix, eh, así una suscripción digital. Puedes dibujar una computadora con un video, dos personas, y ahí explicas qué es lo que pasa. Alguna pregunta que puedan tener es, pero ¿cómo? ¿Necesito internet de alta velocidad? Bueno, ok, sí necesitas o no necesitas, puedes usar tu teléfono. Tienen preguntas para diferentes eh, integrantes de la compañía, que son parte de la compañía, clientes, a lo mejor inversionistas en la compañía, pero esto todo es una persona creando su visual, una persona creando las preguntas que cree que le van a hacer. Y lo último es un press release falso, no es fake news, no es eso, no quise decir eso, pero es falso en el sentido de que no lo van a mandar al periódico de San Antonio, ni al de Monterrey, ni al de ningún lugar. Solamente es como una presentación escrita diciendo en una página cortito, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, así es como inicia la innovación en Amazon. Utilizan algo visual, como vieron. Déjenme hablarles un poco sobre el modelo de negocios, el Business Small Canvas. Y en este modelo tenemos nuestros consumidores en la derecha, que es el customer segment, es básicamente quién es nuestro consumidor. Tenemos que ser bien específicos en esto. Aunque vendamos un producto así medio genérico como una tacita para nuestro café, si somos una compañía, especialmente una compañía pequeña, tenemos que pensar quién exactamente va a ser nuestro principal consumidor o con quién podemos empezar. Entonces, si queremos hacer una taza de café que sea la mejor para nuestro cliente, podemos ser bien específicos. Por ejemplo, vamos a pensar en personas, mujeres entre 35 y 45 años que trabajan en educación, pueden ser maestras, pueden ser enfermeras en escuelas, a lo mejor que trabajan en escuelas públicas en Texas o en San Antonio. Entonces, como ven, está súper específico. ¿Por qué tan específico? ¿Por qué no hombres? ¿Por qué no mujeres de 15 años o niñas de 15 años y mujeres de 55? Porque a lo mejor tienen en común ese pequeño segmento, cosas que les gustaban a lo mejor si son como de mi edad, por ejemplo, a lo mejor yo recuerdo los 90s, entonces podemos hacer cosas relevantes con los 90s. Podemos entender mejor eso y proveer en ese segmento nuestra propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor está al centro y la propuesta de valor es básicamente el producto o servicio que ofrecemos. En este caso, esta es nuestra propuesta de valor. Pero hay más maneras de entender qué más provee esto. Bueno, podemos entender hay otras dimensiones. A lo mejor provee mantener la bebida caliente, lo cual es conveniente para mí. A lo mejor me hace ver bien. No creo que me vea muy bien con esta tacita blanca. A lo mejor si uso esta eh, más cara, más famosa, a lo mejor me hace sentir mejor, me hace ver mejor. Entonces, la propuesta de valor agrega cosas extra. Revenue streams es cómo generamos dinero. Entonces, hay diferentes maneras. Si vendemos esta tacita, podemos generar dinero vendiendo una por una.
podemos generar dinero eh, siendo creativos y a lo mejor creando una suscripción, en la cual reciben cada mes una taza y un poquito de té, un poco de café, un cupón para algo. A lo mejor otro revenue stream es dar, hacemos unos videos sobre cuál es la mejor manera de tomar café y a lo mejor ya no es la taza lo que vendemos, sino la experiencia, las personas ven y nos dan ingresos en YouTube, de publicidad, no sé, hay 9 diferentes maneras de crear. Doy toda una clase sobre revenue streams. Channels son los canales de distribución. Por ejemplo, mis productos, como les mencioné, los vendían en Soriana, en H-E-B, en otras carnicerías grandes, en restaurantes grandes. Pero vamos a suponer para un cliente, conseguir mi producto, irían a H-E-B. Entonces, el canal sería un centro comercial, una tienda. Customer Relationships tiene un corazoncito porque es cómo podemos tener a nuestros clientes felices y cómo crear lealtad en ellos, cómo satisfacerlos. Entonces, y cómo seguir conectados con ellos. Por ejemplo, vendiendo chicharrones en H-E-B, la gente lo compra ahí, se lo lleva a su casa. Yo ya no sé nada o ya no sabía nada de ellos. ¿Qué tal si hubiera agregado como un QR code, algo? Tómale una foto y mándanos un testimonial y te vamos a mandar gratis 5 productos y te vamos a invitar a un concurso. Hay maneras que puedes crear para saber y conocer quiénes son tus clientes finales, tus usuarios. La parte izquierda es mucho más clara, no hay que ser tan creativos en este momento, nos vamos a enfocar siempre ahorita al lado derecho. De hecho, esta plática es sobre Value Proposition, que es propuesta de valor, y nuestros segmentos, cómo encontramos un buen fit. No encontré esa palabra en español, cómo encontramos buen fit entre esos dos. Tenemos recursos clave, que son las áreas que nos permiten tener una ventaja competitiva o comparativa. Por ejemplo, para mí era muy fácil vender este charrón, aunque no era fan de ese producto, no es mi producto favorito, pero tenían, en parte de mi familia, tenían negocios que importaban cerdo en México. Entonces tenía acceso a materia prima, pero súper económica, así, increíblemente barata. Eh, entonces ese era un recurso clave para mí. Para una compañía como Tesla, a lo mejor el recurso clave es humano, a lo mejor es el CEO y que debería ser el Chief Innovator Officer o Chief Entrepreneur, que es Elon Musk. Actividades clave es qué es lo que hacemos para mi negocio. Una actividad clave era distribución, era lo que más pasábamos el tiempo, no tanto en fabricación, eso era rápido, tomaba unas horas a lo mejor fabricar mucho inventario, pero distribución tomaba tiempo. Tenía que ir cada camioneta, cada HV, estacionarse una hora, hora y media, esperar hasta entrar, acomodar el producto, frentearlo, como decimos, limpiarlo, traer el que ya no se vendió de regreso a la compañía. Entonces, actividad principal para la compañía era distribución y otra actividad principal para mí era ventas. Siempre tenía que estar vendiendo mi producto, y consiguiendo nuevos consumidores, nuevos distribuidores, mejor dicho. Key partners son tus proveedores, son personas que te están ayudando, por ejemplo, Maestro Entrepreneur Center, aquí, a que seas exitoso. Y cost structure no quiere decir que pongas todos tus costos aquí, son los costos principales. Entonces, para mí, de entrada, como dicen en inglés, right off the bat, yo pensé, dije, ok, vamos a hacer, soy una persona muy inteligente, eso pensé en ese momento. Voy a crear un producto basado en piel de cerdo porque tengo acceso a eso, es tan barato para mí. Yo no me di cuenta en ese momento que mi costo principal no iba a ser la materia prima, iba a ser la distribución. Entonces, ¿cuánto cuesta tener choferes, camionetas, eh, tu mismo sistema bodega, mismo sistema de distribución comparado con la cantidad de la materia prima? Un ejemplo es Starbucks. He leído que, por ejemplo, café no es uno de sus costos principales. De hecho, es leche. Usan más leche, pagan más leche que café porque venden muchas bebidas a base de leche. También imagínense si tienes un Starbucks, a lo mejor no gastas millones de dólares en una tienda en café, pero gastas muchísimo en tener la tienda, no sé, todos los gastos fijos de eso. Espero que haya quedado un poquito claro, así que es el modelo de negocio. Sé que muchos de ustedes ya lo han de haber visto, pero me encanta platicar sobre esto porque nos ayuda mucho. Siguiente pregunta para mí sería, ¿qué es innovación para ustedes? Y si me pueden contestar también en el chat, los que están aquí ahorita, eh, me encantaría escuchar sobre ustedes alguno que es innovación para ustedes. Y para ti, Juanita, ¿qué es innovación? Bueno, cuando comencé con COVID, yo pensaba que innovación era un nuevo servicio o producto, pero lo que yo conocí no era tanto innovación con otro producto o servicio.
pero innovación en la manera que voy a mantener mi propio negocio en este momento. Es cambiar la manera que se recibe. No tiene que ser algo nuevo. Puedo usar lo que tengo en este momento, pero aumentar en hábil para hacer el servicio mejor. Pues muchísimas gracias, Juanita. Mejorar el servicio, me llamó mucho la atención también, Celina comentó, crear maneras nuevas de hacer lo que ya hacemos, solo que mejorado, claro. Entonces, una pregunta que siempre hago, les pregunto a mis estudiantes, por ejemplo, ¿esto es una innovación? ¿Tiene un láser? Pues sí, ¿no? Fue una innovación en su momento. Esto es una gran innovación, por ejemplo, para mí me ha ayudado mucho mis AirPods durante, Ah, durante ahorita la pandemia. Claro, pero en realidad la innovación puede ser súper chiquita, súper pequeña y nada costosa. Entonces, una manera de encontrar fit entre lo que tus clientes necesitan y lo que tú puedes dar es encontrar qué es lo que puedes hacer para cambiar un poquito lo que les estás dando que les agregue más valor. Mi definición favorita de innovación es inventar algo, pero no solo inventarlo, sino también sacarle provecho, básicamente. Es una definición del MIT. Entonces, como decían ustedes, inventar algo, cambiarle un poquito algo, pero sacarle provecho también. Entonces, cambiar procesos para reducir costos. Me encantó. En realidad, Celina, si vemos el modelo de negocios, la razón por la cual siempre lo utilizo en mis clases, doy 6 diferentes clases, como decías, Juanita, he dado clases en China, en Polonia, di una clase invitada hace unas semanas en Colombia también. Siempre lo uso porque podemos innovar en cualquiera de estas áreas. Claro, cambiar procesos para reducir costos. Entonces, por ejemplo, Key Activities, a lo mejor cambiamos una de nuestras actividades. Por ejemplo, les comenté que para mí era muy costoso mi costo principal era distribución, ¿verdad? Una manera muy fácil para mí de reducir costos sería en el negocio que tenía en México hace unos años, sería quitar mis camionetas, mi actividad que es distribuir y utilizar el centro de distribución de Soriana, el centro de distribución de H&B y así yo les mando un camionzote lleno de producto, ellos lo mandan a las tiendas y yo solamente tengo que mandar personas a que vayan y estén mostrando el producto, limpiando, en lugar de tener camionetas estacionadas. Entonces, me gustó tu ejemplo, Selena, porque es cambiar el proceso y eso nos hubiera reducido muchísimo los costos. Les cuento, tuve la oportunidad de aprender sobre el Business Canvas de Alex Osterwalder. Alexander, mejor dicho, es suizo, es un profesor y es un consultor. Es el autor de generación de modelos de negocio, de diseño de propuesta de valor, del modelo de negocio Canvas. Y tuve la oportunidad de aprender de él directamente un curso como con 80 personas y tuve la oportunidad de generar en una sesión de una hora dentro de un fin de semana el modelo de negocio más exitoso, entre comillas. La gente me aplaudió, me gané una cajita de chocolates suizos que solamente venden en Suiza. Estábamos en Harvard, afuera de Harvard, en Boston. Increíble experiencia. Entonces yo generé un prototipo de un modelo de negocio que no tengo tiempo de contarles mucho, pero como ven, tiene algunos visuales, está medio mal hecho porque no teníamos mucho tiempo. La gente te aplaude y estás muy feliz de que ganaste esta competencia. Aquí estoy, a lo mejor casi como dicen en inglés, dropping the mic, así ya, oh, buenísimo, gané. En realidad, este es un buen ejemplo para mí de fracaso porque no sabemos si eso hubiera funcionado porque yo estaba muy feliz con mi idea, pero en realidad era una idea en papel, ¿no? Yo generé en mi cabeza, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que podemos crear, pero no sabemos si va a funcionar hasta que lo intentamos. mm, Entonces, mi primer tip de los más importantes es enamorarse del problema, no de la solución. Y otra vez vuelvo a ti, Celina, porque dijiste solucionar problemas. Me encanta esa definición de emprendimiento porque estás enfocándote en el problema, no en la solución. Si hubiera dicho crear soluciones que me encanten a mí, que me gusten mucho, por ejemplo, ujú. si yo hubiera sido el fundador de Yeti, sería bien feliz. O sea, me encanta este producto. Solo me gusta que mi agua está fría todo el día. No sé por qué me tardo mucho a lo mejor en tomármela y me gusta. O sea, es algo padre, pero el problema no es ese. El problema es, a lo mejor, hay gente que estaba batallando porque tenían unas hieleras, iban a pescar, se le rompían,
no les duraban, tenían que comprar una cada año, hasta que unos emprendedores de Austin se les ocurrió crear la marca Yeti, crear una hielera que se puedan parar sobre ella, brincar, aventarla y les dure para muchos años. Y es una hielera que cuesta como $300, no es barata. Y después de ahí sacaron también este tipo de vasos y otras soluciones, ¿no? Pero Ujú. ellos no están aquí para resolver, para enamorarse de los vasos, están aquí para hacer, enamorarse del problema que es a lo mejor para ellos cómo ir a pescar, cómo ir de campamento y tener equipo que nos va a durar. Entonces, eso es algo muy importante, enamorarse del problema, no de la solución. A mí me encantan los prototipos, como les conté, usamos incluso plastilina o Play-Doh, porque es una manera súper fácil y rápida de crear versiones de nuestro producto. Como vieron en Amazon lo usan también, aunque tienen millones y millones de dólares, es la manera más rápida de hacerlo. Mari, la directora de maestro, varias veces ha platicado en mi clase y da una presentación de design thinking, no sé cómo se dice en español, es pensamiento en diseño, y Ujú. utilizamos para esos tipos de cursos cualquier material que tengas en tu casa para crear soluciones. Entonces, tampoco hay que enamorarse del modelo de negocio, fue lo que quemé hace rato. Ahí está Mari. Hola, Mari. Este, entonces, pero es bien difícil porque nosotros como emprendedores, pues tenemos pasión por lo que hacemos, nos gusta lo que creamos, es como dicen, es nuestro bebé, ¿no? Nadie queremos que nos digan, ah, esto está horrible y no va a funcionar, pero lo que es mi objetivo principal el día de hoy es que entendamos que las propuestas de valor tienen que generar valor. Dentro del nombre está para nuestros clientes y tenemos que saber exactamente quiénes son nuestros clientes. Hay como 6 diferentes tipos de clientes que puedes tener. Uno puede ser el usuario. Vamos a pensar un bebé que acaba de nacer hace 6 minutos, necesita pañales, ¿verdad? Él es el usuario, entonces no vas a ir a venderle al bebé el producto, se lo vas a vender a lo mejor a su papá, a su mamá, a lo mejor a su abuelita, a alguien que piense en pañales, a lo mejor un papá primerizo dice, oh, no pensé en esto. Y, pero también hay, a lo mejor la abuelita va a decir, oye, pero deberías de usar esta marca mejor. Entonces hay personas que influencian quién compra el producto. A lo mejor hay personas que dicen los pañales no son buenos para los bebés al principio. Entonces hay personas que están totalmente en contra de esto. A lo mejor la persona que va a pagar es la mamá, que es la que tiene el dinero en la familia y ella es la que va a tomar la decisión. Entonces hay diferentes tipos de clientes. Esto aplica más para ventas de negocio a negocio, por ejemplo, no pañales a una familia, sino pensemos en, no sé, maestro o alguien comprando, no sé, productos industriales de acero o algo así, una materia prima. Bueno, pues está la persona que lo va a usar, el departamento de manufactura, está la persona que va a hacer la compra, el departamento de compras, está la persona que dice, oye, quiero que no traigas de ese país porque tienen baja calidad, la persona que va a influenciar también. Pero bueno, es algo bastante complicado y pasamos muchas clases aquí en Saint Mary's hablando sobre esto. La idea es que creamos lo que creamos nosotros, nuestros clientes van a tener la Ujú. razón y vamos a tratar de reducir los fracasos de ustedes. ¿Cómo reducir fracasos? Me hubiera encantado aprender esto antes de fracasar muchísimas veces en mi vida. Tuve la gran oportunidad de tener un negocio bien exitoso al primer intento. Salió bien, funcionó, buenísimo. No, no les he contado todos los negocios que tuve que no funcionaron. Tuve tiendas, tuve una mini consultora, una compañía de consultoría que fracasó. Intenté muchas cosas y eso nos pasa a los emprendedores porque somos súper creativos, ¿no? Nos encanta crear soluciones y cuestiones. El chiste es cómo controlar eso. Voy a hablar de eso. Este es un ejemplo de un teléfono que creó Amazon, que se llamaba Amazon Fire y fracasó. Así lo quemamos aquí rápidamente. Entonces, pero ellos dicen, está bien, o sea, nosotros vamos a fracasar, es parte de nuestra cultura porque aprendemos de los fracasos. Si ustedes tienen una compañía tan grande como Amazon, está bien que pierdan 170 millones de dólares. Y yo creo que nadie tiene una compañía tan grande como Amazon, como sabemos. Entonces, para mí, a lo mejor $100,000 perder en un proyecto en mi compañía, cuando estaba en mi negocio, era muchísimo dinero. Entonces, si a alguien le sacan ahorita a su compañía $100,000, a lo mejor va a ser algo muy difícil. La idea es que pensemos en nuestros clientes como en cuando salimos a un date, a lo mejor yo hace mucho que no, yo estoy casado con mi esposa desde hace muchísimos años, no tengo nada de experiencia,
pero no vas a salir en la primera cita. Yo me acuerdo, nos conocimos en Montreal en un viaje de estudios y no voy a salir la primera vez con ella y decirle, oh, me encantó conocerte, ¿cuándo nos casamos? O sea, ya estoy listo, o sea, ya estoy perfectamente listo. No, vas a conocerte y entender y tratar de reducir tu riesgo de que vayas a fracasar en la relación. Es igual en el negocio, no vas a agarrar un modelo de negocio y decir, esto es lo que vamos a hacer, nos casamos con él. Vamos a escribir un business plan de 100 hojas y que nos digan alguien que lo lea y diga, está súper bien escrito. Pues no. Bueno, la buena noticia con Jeff Bezos es que ese es el dinero que estaba ganando más o menos en julio. De hecho, en un día, esto es en pesos, digo en dólares, lo que creó, o sea, ciento y feria de millones para Amazon no era nada. Eso es lo que él ganó solamente en sus acciones de Amazon en julio 20 de este año, cuando subió muchísimo el valor. Pero bueno, los entendemos que podemos cometer errores, todo el mundo los hacemos, pero la idea es tratar de limitar el costo de esos errores, ¿no? Entonces, limitar los fracasos de la mejor manera posible. La pregunta es cómo. Porque es muy fácil decir, bueno, por favor, no vayan a fracasar. Pero la pregunta es cómo vamos a limitar esto. Me encanta lo que voy a hablar porque es sobre cómo piensan los emprendedores en serie más exitosos. La idea es cómo piensan. Y en este caso voy a hablar de la doctora Sarasvati. Ella es una campeona en emprendimiento, es increíble. Es la autora de una serie de artículos y estudios que hablan sobre una teoría que se llama efectuación, que no voy a hablar de ella porque es un poquito complicada, pero la idea es que ella aprendió de emprendedores como de la escala de Richard Branson. No sé si él entrevistó a él, pero emprendedores que han tenido compañías súper exitosas en el mundo, que sus compañías han sido públicas, o sea, que están cotizando en la bolsa, y utilizó una técnica que utilizan en ajedrez para entender cómo piensan los jugadores de ajedrez, ¿no? Por ejemplo, muevo el alfil a tal cuadrante, muevo el peón, y ¿por qué estoy haciendo esto? Y a los jugadores de ajedrez, si alguien los está escuchando mientras piensan, pueden entender, bueno, yo creo que mi rival, mi contrincante va a mover no sé, el caballo a tal posición y luego esto, entonces por esto yo voy a hacer esto, esto y esto. Entonces ella entendió, hizo un estudio increíble para entender cómo piensan los emprendedores en serie. Y un emprendedor en serie es alguien que ha tenido muchísimos negocios, como les contaba. A Richard Branson, me voy a regresar tanto. Richard Branson le preguntaron una vez, oye, ¿cuántos negocios tienes, Richard Branson? Es el fundador de Virgin Galactic, Virgin Air, Virgin Records, tiene su isla privada, inició una línea aérea un día que se quedó varado en una isla y no había un vuelo y se le ocurrió, ok, voy a rentar un avión de alguien y ya, ahora es mi línea aérea, es increíble. Y dijo, bueno, tengo entre 180 y 220 compañías, ni siquiera se acordó cuántas tiene. Ese es un emprendedor en serie. La idea de efectuación es que no podemos predecir ciertamente qué va a pasar mañana, pero podemos controlar nuestro emprendimiento. Sé que suena así medio complicado, pero esto es en inglés y se los voy a decir en español, lo tengo también en español aquí. Básicamente es iniciar, ella entendió, la doctora Sarasvati, cómo los emprendedores exitosísimos piensan y no piensan en cuánto me va a costar. Si yo traigo un panel de emprendedores, de jueces a escuchar proyectos, siempre es cuánto va a costar, dónde lo vas a vender. Siempre es muy lineal, a lo mejor el pensamiento es, espera, ¿quién te puedo presentar? ¿A quién conoces tú? ¿Quién eres? Ok, yo soy Sergio, tengo experiencia en emprendimiento, soy profesor, ¿y qué hago? Me gusta correr. Bueno, ¿qué puedo hacer? A lo mejor algo que tenga que ver con correr, ¿no? Porque es algo que me hace feliz. Eh, a las personas que conozco, ¿qué es lo que puedo traer de ellos? Entonces, aquí tenemos arriba nuestro impacto principal es, quiero hacer algo en el ámbito de correr, ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo ahorita? Bueno, sí tengo dinero, a lo mejor que puedo invertir, tengo experiencia, pero ahorita es más como quién soy, a quién conozco. Conozco a Mari, que le gusta correr también, conozco varios amigos que han corrido muchísimos maratones. Yo corrí dos, no tengo mucha experiencia, pero bueno, ya terminé dos por lo menos. Lo siguiente se llama affordable loss, que es qué es lo que puedo perder yo ahorita que no me va a hacer daño. Entonces, por ejemplo, si van al cine, a lo mejor pagan $50 en un date en el cine. Como les digo, yo no tengo mucha experiencia ya en eso desde hace muchos años, pero sí voy con mi esposa a algunas obras de teatro, restaurantes y todo. Cuando podamos salir más, saldremos más. Pero sabes que vas a perder dinero, ¿no? Te va a costar y está perfecto. Es lo mismo aquí. Vamos a tener en un lapso de una semana, por ejemplo,
¿qué es lo que voy a invertir? No, dices, ok, tengo $500,000 que voy a invertir, o le voy a pedir a mi tía que tiene mucho dinero, no, aquí es, ¿qué puedo yo invertir? Y le sugeriría empezar cero dinero, empezar con tiempo. El tiempo es muy valioso y solamente decir, solo quiero invertir 2, 3 horas esta semana para entender más. Entonces, este es el proceso, digamos. ¿Qué es lo que tengo? Mi idea es hacer algo de correr, no sé, a lo mejor un grupo de corredores. Voy a tomar acción, voy a entrevistar a Mari y algunas otras personas, a 5 personas, que voy a invertir 5 minutos o 15 minutos por 3 días esta semana. ¿A quién voy a traer? Ok, voy a pedirle, tengo una prima que ha tenido unas tiendas de ropa, a lo mejor me puede ella recomendar algo, nada más saber qué me recomienda y a lo mejor ella me recomienda, ok, ve con maestro, nos ha ayudado mucho. Entonces todo esto es así como que no tienes un plan, estás así como que nada más viendo qué es lo que puedo hacer. Entonces tu idea va a cambiar de acuerdo a la acción que tomaste y a la reflexión que tuviste. Entonces, expandes recursos trayendo de otras compañías. Un claro ejemplo es una señora que inició una compañía para llevar cartón a China, reciclarlo y crear cajas nuevas de cartón. Ella vino a Estados Unidos en los 80 y se dio cuenta que las fábricas pagaban para que alguien se llevara su cartón. Ella dijo, bueno, me encantaría llevarme ese cartón a China. Mi affordable loss, ella pagó $1,000 por venir a Estados Unidos, es todo lo que quería invertir. Consiguió una compañía naviera de transporte que mandara gratis esas cajas a China. ¿Y cómo puedes hacer eso? O sea, ¿cómo puedes ir así con una compañía de transporte gigantesca y decir, oye, ¿me podrías por favor hacer el favor de mandar este contenedor lleno de cajas gratis a China? Yo creo que sería un no así seguro, pero ella habló con la compañía y les dijo, miren, tengo probablemente, no sé si funciona, pero tengo un proyecto que quiero llevar cajas a China. No tengo los recursos para hacerlo ahorita, pero si trabajan conmigo, ¿qué tal si me ayudan esta vez? Y si funciona, me hago su cliente. Para la compañía naviera, que en ese entonces traían cantidades enormes de China a Estados Unidos y mandaban contenedores vacíos a China, no era un gran problema decir, bueno, mi affordable loss, lo que puedo yo perder es qué tanto, o sea, me va a costar tantito de maniobras y todo, llevar los costos para llevar ese producto. ¿Por qué no? O sea, tomo el riesgo. Entonces, esa es la manera que traes otros a tu idea, no necesariamente inversionistas, sino personas que te pueden ayudar. Aprendes. Hay habilidades clave aquí que son ser creativo, practicar creatividad, experimentar con diferentes soluciones, tener empatía con tus clientes, proveedores, consumidores, para entender cuáles son los problemas que tienen. Play, hay que ser playful también, jugar. No me refiero a bajar jueguitos, estar jugando, sino jugar con las ideas, jugar con los prototipos. Como les digo, usamos plastilina porque es muy barato, cuesta muy poquito crear un prototipo. Como lo hizo Tesla, ellos hicieron eso con su primer carro, o hacen las compañías así, un prototipo que la gente pueda tocar. Entonces, ¿cómo logramos fit? La idea es primero retar nuestros supuestos. Son hipótesis que tenemos de todo. Entonces, el hecho de que creamos que nuestro segmento es nuestro segmento, a lo mejor no lo es. Entonces, todas estas ideas son, póngales una signo de interrogación. Aunque ya tengan un negocio establecido, si quieren crear fit, verdaderamente encontrar entre sus propuestas de valor y su segmento, todo tienen que pensar en que no sabemos, tenemos que aprender más de los consumidores. Otra cosa importante aquí es entender cuáles son los trabajos que tienen sus clientes, sus consumidores. Entonces, por ejemplo, una malteada, si vamos a un restaurante de comida rápida, yo nunca creo que haya ido por una malteada y desayunarla, pero hay un estudio que hicieron en la Universidad de Harvard y encontraron que una compañía de comida rápida, digamos como McDonald's, Burger King, estaba tratando de vender más malteadas, ¿no? Milkshakes. Y se dieron cuenta de que por más que le cambiaban los sabores, que hacían promociones, la gente, o sea, se quedaban las ventas igualitas. No estaban mal, pero no crecían. Ellos querían vender más malteadas. Pues contrataron a un equipo de investigadores y mandaron gente solamente a observar. Inicialmente vieron que la gente en la mañana es cuando consumía o compraba las malteadas. La mayoría llegaban en su carro, lo compraban, drive-thru, agarraban la malteada y se iban. Entonces después les preguntaron, oye, qué es lo que estás trabajo? ¿Por qué contrataste a esta malteada? Pero no le dijeron así en esos términos. Le dijeron, ¿por qué vienes a este restaurante por malteada? ¿Qué es lo que haces? Y dijeron, bueno, pues me gusta. ¿Y qué haces? Bueno, manejo
generalmente de aquí el trabajo es algo rápido, se dieron cuenta que la gente lo usaba para tener algo que hacer mientras manejaba el trabajo. Yo no había pensado en eso. Cuando vine a vivir a San Antonio, vivimos, vivo lejos de la universidad, me toma aproximadamente 45 minutos de mi casa aquí llegar y siempre traigo dos bebidas, siempre traigo café y creo que es lo mismo, es así como que estoy haciendo algo o estoy escuchando un podcast, estoy platicando, estoy hablando por teléfono, pero estás ocupado, estás como que desayunando. Se dieron cuenta que lo que tenían que hacer para encontrar un mejor fit era incrementar la viscosidad del producto y agregar un popote más delgadito. Se dice diferente en diferentes países, en México es popote, pero el straw, ¿no? Que fuera más delgadito, entonces la gente va a batallar un poquito más en sacar la malteada del vaso. Y si se dan cuenta, cuando vayan a un restaurante de comida rápida, ahora lo pueden hasta voltear y no se cae, así está como más viscoso el producto. Es lo que Ujú. hicieron. Entonces, volviendo a mi negocio como ejemplo, no es el mejor ejemplo, no hagan lo que yo hice. Esto sí, ok, háganlo, vendan chicharrones y funcionó muy bien. Yo pensaba que mi cliente era HB, y sí era, ¿no? Ellos son los que pagaban las facturas, son sponsors de este programa también, entonces buenísimo, gracias HB, los amo. Pero nuestro cliente en realidad eran las familias o los usuarios del producto y HB era el canal en que lo hacíamos llegar. Eh, lo mismo fue el chorizo. HB dijo, sí, está bien, yo compro tu producto, es diferente, son diferentes productos a los que tenemos, pero en realidad yo nunca entendí que mi cliente eran las familias, yo no platiqué con ellas. Les comenté un prototipo. Si quieres fabricar algo alimenticio, el prototipo es fabricarlo, ¿no? No tienes que comprar equipo, miles de dólares, una fábrica y refrigerador grande y contratar 30 personas como yo hice. Puedes hacerlo en tu casa, vas con 5 o 10 personas, les enseñas el producto. Primero entiendes Mm. cuáles son los problemas que tienes primero, ¿te gusta comer este producto? Sí, me encanta el chorizo, pero siento que es muy grasoso, gordo, mucho, no sé, hay problemas así. Entonces, a lo mejor el chorizo light es lo que debía haber vendido. A lo mejor nos dicen, cuando lo cocino me encanta, pero toda la casa huele así como que a frito, así, a, sí, aceite, manteca. A lo mejor si hubiera algo que ya estuviera hecho, como lo metes al micro o algo y no me quita tiempo, a lo mejor eso hubiera sido una innovación, ¿no? Entonces, si pensamos, yo competí con chorizo, que era lo mismo que vendían los demás de diferentes animales, a lo mejor sí agregué de res y de pollo y otras cosas no muy ricas, honestamente, pero yo competía con un chorizo de $1 y el mío era 95 centavos, peor error. A lo mejor hubiera hablado con los clientes y entender que eso era el problema. Hubiera vendido uno en $3 en lugar de $1 y que lo metes al micro y les crea gran valor. Mm. Sería la compañía número uno en venta porque es súper fácil, súper bueno. Entonces piensa en las palomitas que había cuando iniciaron a venderlas para microondas. Es lo mismo, ¿no? Debía haber hecho algo así. No lo hice. No desarrollé ningún experimento de bajo costo. Entonces, no me refiero a contratar a un científico o una científica así, decir, ok, ¿qué podemos hacer? No, es llevar tu producto final como crees que se va a ver, no tienes que pagar etiquetas ni plástico, todas las cosas que invertimos. Decir, esto es lo que traemos y la gente a lo mejor te dice, no, no me funciona y a lo mejor te hace sentir mal a ti porque fue tu creación, pero tienes que estar más feliz de que hayas fracasado en eso, gastando $20 en hacer el prototipo, que haber invertido miles y miles de dólares, ¿no? Mm. La segunda parte es, en realidad, platicar con ellos, no mandar una encuesta así que, ok, se usa mucho en las clases de emprendimiento, ok, entrevista a 100 personas, porque cuando mandas una encuesta ya estás mandándole las preguntas que tú crees que van a responderte. La idea es conocer por qué, preguntarles por qué, hablar con tus clientes muchas veces para encontrar qué es lo que necesitan. Por ejemplo, el ejemplo de chorizo es, bueno, sí, mira, a mí me encanta desayunar yo le pongo quesadillas con chorizo, huevo con chorizo, es muy mexicano, ¿no? Comimos mucho eso y también en San Antonio lo he visto mucho. Em, pero sí, huele muy fuerte o salpica todo, entonces a lo mejor no es chorizo lo que voy a vender, a lo mejor es un contenedor o algo para cocinarlo, pero entender por qué, cuál ha sido su experiencia en el pasado, no en el futuro. ¿Cuáles son sus principales problemas y frustraciones? No en general en la vida, pero más que nada en lo que se refiere a comer productos. A lo mejor dicen, sí, yo estoy súper, eh, me encanta la dieta keto, entonces, bueno, a lo mejor es algo que no tenga, ese producto no va a tener carbohidratos o,
no sé, entender cuáles son sus frustraciones. Entonces, hay que entrevistar a nuestro grupo de usuarios principal que nosotros pensamos y hacerlo de una forma como estamos platicando, como yo estoy platicando ahorita, no así muchísimas preguntas de sí o no, cuánto del 1 al 5, sino entender cuáles son qué es lo que está pasando en su vida, entender también, por ejemplo, qué hacen en un día típico. Por ejemplo, bueno, yo soy profesor, yo me levanto, tengo dos niñas, a veces, a mí me gusta mucho hacer desayunos para mi familia. Me recuerda, supongo que a mi mamá cuando ella también hacía para mí y a lo mejor usaría ese producto en la mañana. Entonces yo necesito algo que sea rápido para usarlo rápidamente. Entonces entender qué es lo que hace tu cliente en el día. Entender que si lo que tienes ahorita no es valioso para ellos, puedes le llamamos pivoteo. Cuando estaba chiquito jugaba básquet, y ese ruido que se oye así cuando te cambias, es cambiar lo que estás haciendo. Puedes destruir tu modelo de negocio que tienes ahorita, puedes cambiar un cuadrito. Usamos mucho sticky notes, los post-it, porque esto lo puedes modificar y cambiarlo por algo más. Eh, Claro, y aprender sobre, se llaman en inglés Customer Development, que es una técnica que te permite llegar a entender lo que tus clientes quieren, honestamente ahorrando muchísimo dinero. Entonces, si algo les quiero dejar hoy, ya tenemos poco tiempo, es platiquen con quien creen ustedes que es su cliente. No le pregunten algo así como, ¿me comprarías este producto? Porque van a ser buena onda y van a decirles, sí, claro, o sea, por supuesto. Poder de la observación. Este caso lo usamos en una de mis clases. Una compañía dijo, ya no vamos a vender mochilas. Nos acaban de llamar de una compañía, uno de nuestros clientes principales. Ya no vamos a vender mochilas porque la gente ya no usa libros. Ese es un supuesto que tú tienes, pero yo mando a mis estudiantes, toman fotos de estudiantes aquí en la universidad, les abren su mochila, les piden permiso, obviamente. Abren la mochila, toman fotos y entienden para qué usan las mochilas. Pues no para muchos libros, honestamente, ya, ni libretas, pero sí para laptops, iPads, comida, dulces, muchos dulces, cosas para el gimnasio, ropa, paraguas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay que, como decimos en inglés, challenge your assumptions, empezar con si el producto es deseado y no empezar con que el producto es, o nuestro modelo es rentable o si nuestro modelo es, eh, ¿cómo se dice? Feasible, si es posible que lo logremos. Entonces, por ejemplo, en mi compañía, ¿tenemos la tecnología para crear chorizo? No, pero la podemos comprar. Ok, sí, ya. Compramos todo el equipo, contratamos gente, invertimos todo este dinero. ¿Va a ser rentable? Claro. O sea, si ustedes ven los números que hicimos cuando empezamos a vender en las tiendas, yo estaba así, wow, o sea, millonario totalmente. O sea, esto es el mejor éxito porque llenamos todas las tiendas posibles de nuestro producto. Entonces sí era rentable, pero no tomamos en cuenta que desirability, el deseo que tienen las personas del producto y todo se nos regresó. Entonces fue un fracaso muy grande para nosotros y yo espero que ustedes no pasen por eso. Espero que pasen primero por entrevistar a sus clientes, entender cuáles son sus problemas y desarrollar un producto que ataque esos problemas. No pueden resolver todos los problemas. Me encantaría que hubiera algo mágico que, ¿sabes qué? Esto ya resuelve todo en la vida, pero podemos tener prioridades. A lo mejor tiene buen precio, a lo mejor tiene buena durabilidad, a lo mejor me hace sentir cómodo mientras presento clases, etcétera. Pero quisiera que el láser no fuera solo rojo, a lo mejor no puedo hacer eso ahorita. Entonces, tratar de claro. satisfacer lo más posible a los clientes. Eso sería todo por hoy. Me encantaría que si pueden me sigan en LinkedIn o pueden también mandarme una invitación y si ponen en los comentarios que tomaron este curso, con gusto los acepto. Creo que es la mejor manera de conectarse conmigo. Mari y yo platicábamos hace rato, recibimos cientos de correos, entonces a veces es difícil contestar uno a uno los correos, pero en LinkedIn mensajes cortos es fácil, un poco más fácil. Les agradezco muchísimo su tiempo y le agradezco mucho a Mari la invitación y a Sabrina, Juanita, por ser, eh, por invitarme a este eh, webinar. Gracias, gracias, doctor Palacio. Como siempre, atraer a alguien con su experiencia, la inteligencia y también va a poder entender que si tenemos recursos, no es mal, aprendemos. Pero una cosa que te quería preguntar, Claro. donde decías affordable loss, cuando mencionaste affordable loss, la primera cosa que yo pensé
es perder dinero. Pero no también uno no se pone y se fija que su tiempo también tiene el valor. Sí, claro. Es algo muy común. Generalmente me reúno con emprendedores, hago muchas mentorías, menos de las que hacía antes, porque ahora estoy un poco más ocupado con el centro, pero siempre me dicen, ok, tengo $50,000 o conseguí de mi familia, me va a prestar alguien dinero porque este negocio va a ser buenísimo y esto es lo que vamos a invertir. No, aunque tengan el dinero, no me refiero a eso. El ejemplo que les di de la empresaria china se convirtió en la mujer más exitosa en China, la más rica en China, haciendo eso. Ella tenía dinero, ella tenía un trabajo, pero ella dijo, solamente voy a gastar $1,000 en este negocio. Yo les sugiero que ni siquiera gasten dinero inicialmente en sus nuevos productos y servicios. Hablar con personas no cuesta nada, o a lo mejor cuesta solo tiempo, o a lo mejor cuesta un café en Starbucks o en algún lugar. Podemos invertir nuestro tiempo, pero que pensemos, solamente en esta semana voy a invertir 1 hora, 2 horas, 5 horas a este nuevo proyecto. Que inviertan tiempo en creatividad, en crear diferentes soluciones. No digan, ok, esto es lo que vamos a hacer y ya. Y hacer tan lineal su producto. Hay que pensar en diferentes soluciones. Hay otros costos, por ejemplo, tu reputación, costos de oportunidad. Por ejemplo, si dices, hay gente que dice, ya, voy a dejar de trabajar y voy a iniciar mi negocio porque siempre quiero tener un salón de belleza, por ejemplo. Yo mejor iniciaría a lo mejor dando el servicio en alguno que ya existe inicialmente, hablar con clientes, entender qué es lo que necesitan. Por otro ejemplo es no hagan lo que yo hice y directamente ventas en cadenas gigantescas. Bueno, empiecen con un farmers market, ya hagan dinero, entiendan lo que los clientes quieren en verdad, ya que tienen bien validado que hay una demanda, ahora sí se mueven a un negocio más grande, más grande. Espero que haya servido esta plática. Em, Como decía, le he dado en muchos países y en muchas clases de emprendimiento, de maestría y carrera, pero generalmente son clases de mucho tiempo. Entonces traté de darles un poquito de la información que doy en mis clases y nuevamente un honor estar aquí con usted. No, bien recibido, porque cuando tomamos y notamos la información que alguien como usted, doctor Palacio, que viene con su experiencia que ha presentado en China, en Polonia, y también que dices tú que fuiste a Colombia, ¿a Pues Colombia? me hubiera gustado ir, pero fue vía Zoom. Di una Ah, clase, me invitó un buen amigo, David, que trabaja en Velocity, Texas. Él ujú. da clases y me invitó a ser parte de su clase de emprendimiento y dio una sesión de 2 horas allá, me encantó también. Hace como dos, pero, tres años. pero esa experiencia y la información que presentó, gracias. Le agradecemos con su tiempo, su experiencia y también por los libros que presentó, porque hay recursos que en veces uno no se fija que algo tan simple, todos vamos al internet, pero usted está presentando libros que pues Mm. realmente podemos presentar y reconocer, ¿verdad? Este Si libro, quieren, coger. no, pero Juanita, bueno, este libro no cuesta casi nada, en serio, no soy influencer ni nada, nada más lo estoy compartiendo porque lo uso mucho en mis clases. Cuesta menos de $20, yo creo, se lo pueden encontrar usado. Tiene un montón de herramientas que pueden utilizar para validar sus negocios. O sea, tiene un montón de herramientas, de visuales. Se lo recomiendo muchísimo. También es de Alex Osterwalder, que vieron hace rato mi foto con él. Me hubiera encantado saber esto hace muchos años. Me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y mucho dinero y mucho tiempo. En este momento quiero invitar, si acaso alguien tiene una pregunta, aquí está el doctor Palacio para poder presentarle, Palacios, para poder presentarle la respuesta. Y si no, no se preocupen, porque pues también pueden mandar un correo electrónico donde se puede presentar. Pero también les quiero dar la información otra vez sobre Buy Local Grow SA. Como les dije al principio, es un sitio web de recursos para pequeñas empresas como ustedes. um, Toma la oportunidad, van a registrarse, les toma como 5 minutos para registrarse. Cuando reciben la aprobado, pueden desbloquear la información, hacer negocio con San Antonio en diferentes maneras. Vayan al web, donde está presentado aquí, on the maestrocenter.org, para Buy Local Grow SA. No nomás está en inglés, pero también está en español. Y si miran en la esquina, como presentó doctor Palacios, que si se puede utilizar un QR code. Y es lo que estamos demostrando aquí con el Maestro Center.
Pueden usar su teléfono con la cámara y usar la cámara para poder ver el QR code y registrarse. Parece que ahorita puso Sabrina el link donde pueden ir a registrarse. También toma la oportunidad a sobreconocer el Maestro Center. Si están notando, hagan una cita, llámenlos. Queremos que vengan a conocer porque tenemos oficinas donde pueden utilizar y otros tipos de recursos que también están incluidos. Pero si una razón u otra no pudieron presentarse aquí con el webinar, síguenos en Facebook o en Instagram o en Twitter. También como el doctor Palacios dijo, estamos en LinkedIn, Maestro Entrepreneur Center. Aprovechen también a conectarse con LinkedIn con nosotros y también con el doctor Palacios. Maestro Center también tiene YouTube. Y como les dije, si una razón u otra no pudieron presentarse aquí en el webinar o verlo sobre Facebook, no se preocupen, tenemos podcasts. Y en podcasts, si están viendo, tenemos siete diferentes plataformas donde estamos utilizando para poder presentar el podcast. Pero también lo que queremos dar es dar gracias a nuestros patrocinadores, que va a poner la información ahorita Sabrina. Ahí estamos, que los hizo todo posible. HEB, la ciudad de San Antonio, el Departamento de Desarrollo Económico, a Wells Fargo y también a nuestros investigadores que les apoyan la misión para poder presentar los recursos para nuestras pequeñas empresas. Otra vez, gracias, doctor Palacios, por su información y experiencia. Y también gracias a todos. Aprovechen a ir a conocer al Maestro Entrepreneur Center y los vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias.